Taxonomy. It is the science of arrangement of living organisms along with classification, description, identification and naming of organisms. The word taxonomy was coined by Augustine Pyramus de Candolle, the father of taxonomy, that is classical taxonomy is Aristotle, and father of modern taxonomy is Carolus Linnaeus. Now systematics. The objectives of taxonomy and systematics are very similar. The criteria of systematics are identifying, describing, naming, arranging, preserving and documenting, and also history of the species and the environmental adaptations and interrelationship between the species also taken into account. Okay, so systematics na enna taxonomy na enna romba confuse ஆக தேவையில்லை. ஏன்னா டாக்ஸானமின்றது கிளாஸிஃபை பண்ணுறது, டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, நேமிங் வைக்கிறது. பட் சிஸ்டமேட்டிக்ன்றது இன்னும் அட்வான்ஸாக இன்னும் நிறைய ஃபீச்சர் ஆட் ஆகுது. ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது, டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது, அதை அந்த ஆர்கனிசத்தோட ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிறது, அதோட அடாப்டேஷன்ஸ், என்விரான்மெண்டல் அடாப்டேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது. ரைட்? Okay, let's come to classification. Initially the classification was based on habitat and morphology only. Habitat, I told you already, the place of living of an organism. Morphology is the external features of an organism. Aristotle was the first to classify all animals in his history of animals. He classified the organisms into plants and animals. Aristotle classified the animals based on two characters. One is locomotion, another one is presence or absence of red blood. Based on locomotion, he classified the animals into three: walking, flying, swimming. Based on the red blood cells, he classified the animals into enaima and anaima. When we talk about Aristotle, we should talk about Theophrastus also. He is the student of Aristotle. He continued the research of Aristotle on the classification of plants, since was known as the father of botany. Next to Theophrastus, we should know about John Ray. He established the species as the basic unit of taxonomy. Next, Carolus Linnaeus, who is the father of modern taxonomy. Why? Because he developed hierarchical system of classification. He is well known for binomial nomenclature. That means giving names, two names for living organisms, plants and animals. He named some plants in his book Systema Naturae. So இதுவரை கிளாஸிஃபை பண்ணவங்க இன்னும் ரிசம்பிளன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதை தான் பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து சயின்டிஸ்ட் லைக் பயாலஜிஸ்ட் தான் எவல்யூஷனரி அண்ட் ஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் கவுண்டில் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டரை பேஸாக வச்சு அது எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்க்குறாங்க. அதுதான் ஃபைலோஜெனட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன். It summarizes the genetic differences between all species in the phylogenetic tree. ஸோ phylogenetic ட்ரீனா நம்ம அப்புறம் பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதுதான் இது. ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டரை பேஸாக வச்சு அதிலிருந்து எப்படி அனிமல்ஸ் எவால்வ் ஆகிருக்கு, ஓகேங்களா, அதை பார்க்குறது தான் இந்த phylogenetic ட்ரீ. இந்த phylogenetic கிளாஸிஃபிகேஷனை கொடுத்தது ஏர்னஸ்ட் ஹேக்கல். So Ernest Haeckel, representing the evolutionary relationship with the help of a tree diagram known as cladogram. ஸோ அந்த phylogenetic tree அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை வந்து இப்போ கிளாடோகிராம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சும்மா லைன்ஸ் மாதிரி போட்டு கனெக்ட் பண்ணுறது ஆர்கனிசத்தை. ஸோ கிளாடோகிராம் அப்படின்றது ஒரு ட்ரீ டயக்ராம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் the phylogenetic classification. So in this classification they are taken account of ancestral characters. So during the course of evolution some characters are derived, isn't it? So it produces a branch, like a branch. So in a cladogram each evolutionary step produces a branching. Okay, so for example vertebrates are furthermore classified into pisces, amphibian,
reptile, aves and mammals. ஸோ இதை ஒரு லைன் மாதிரி போட்டிங்கன்னா இதுதான் கிளாடோகிராம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஒரு ஃபைலோஜெனடிக் ட்ரீ ஆர் அதாவது கிளாடோகிராம் அதை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது? அரேஞ்சிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் their சிமிலர் or derived characters which differ from the ancestral characters produced a phylogenetic tree or cladogram. So நீங்கள் picture பார்க்கலாம். Depending on the system of classification, organisms were classified into 2 or 3 kingdoms, later into 4, 5, 6 and now into 7 kingdoms. Let us discuss one by one. So first 2 kingdom பார்த்தீங்க இல்லையா, Aristotle classified the organisms, living organisms into 2 kingdom, plants and animals. Okay, now 3 domains of life. So 3 kingdoms பார்க்குறீங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா archaea, bacteria, eukarya. These are the 3 domains. So this classification was proposed by Carl Woese and his co-workers. So they classified the organism based on the difference in 16S rRNA genes. The 3 domain system adds a taxon domain higher than a kingdom.